Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now kita akan continue with 6.7, that is adjusting for risk and uncertainty. So selama ni kita kira NPV, IRR, MIRR, semuanya kita kira dengan assumption yang tak ada risk berlaku lah. So right now kita nak tengok how bila ada risk and uncertainty berlaku. Apa yang akan company tu buat untuk do the capital budgeting for the projects. Okay, so now the problem of risk and uncertainty. So investment projects are long-term projects involve many years. When the cash flow for an investment project are estimated, the estimates might be incorrect. Okay, so estimates of cash flow might be wrong for two main reasons. First, risk in the investment, and second, uncertainty about the future. Okay, inilah berlakunya mungkin estimation company tu akan incorrect due to risk and uncertainty. So the most important models and theories in this chapter are sensitivity analysis and probability analysis. Bila adanya risk and uncertainty, how are we going to calculate them? We're going to calculate it by using the sensitivity analysis as well as probability analysis. Okay. So now let's take a look at what is risk and what is uncertainty. So actually risk ni you will relate dengan chapter 5 lah. Okay, bila kita nak calculate risk, kita akan guna probability. Okay, so risk, several known possible outcomes. On basis of past experience, probabilities are estimated. Itulah risk. Kita boleh anggar risk. Okay. Kalau uncertainty ni pula, dia adalah several possible outcomes. Some may be unknown. Kita tak tahu. Itulah uncertainty. So dia based on past experience. So probabilities are unknown. Increases as project life increases. Uncertainty cannot be quantified. Okay, kalau risk ni dia can be quantified. So it can build into a project's NPV. So that's why bila ada risk, kita akan gunakan sensitivity analysis as well as probability analysis. Okay. So now jom kita tengok pada sensitivity analysis. Sensitivity analysis is an assessment of how responsive the project's NPV is to changes in the variables that are used to calculate that NPV. Okay. So setiap kali ada project akan ada cost kan. Kita ada initial cost, kita akan dapat sales, kita ada cash inflow, cash outflow. So sekarang ni kita nak tengok dengan menggunakan sensitivity analysis ni, kita nak tengok variable cost. Variable cost tu maksudnya macam cost of direct material, okay, cost yang directly proportionate with the input. Semakin banyak kita produce, semakin tinggilah kita punya variable cost. Seperti dia cost of material lah. Okay, so itu variable cost. Kita tengok perubahan. So sensitivity analysis is always measured with reference to how much a variable can change before the NPV equal to 0. Okay, so the NPV could depend on a number of uncertain independent variables such as selling price, operating cost, sales volume, cost of capital, initial cost, operating cost, and scrap proceed or end of the project cost lah. Scrap tu, okay. Each variable is considered on its own and only one variable is considered at a time. So kita akan kira satu persatu cost. Nanti kita akan tengok, okay. So the purpose of sensitivity analysis is to assess how the NPV of the project might be affected if cash flow estimates are worse than expected. So dengan menggunakan NPV ni, kita boleh tahu contoh kalau kita kira selling price dia kan. So kita tahu kalau selling price tu drop by 8%, NPV kita akan kosong. Kalau kita punya selling price tu kita tolak lagi, kita decreasekan sampai 9%, then kita akan ada negative NPV. Itu dia sensitivity analysis. Okay, so kita tengok example 1. So nak kira sensitivity analysis ni ada 3 step lah. First, you kena kira NPV value, and then you kena kira, second, you kena kira PV value. Third only, kita boleh kira sensitivity analysis. So formula sensitivity analysis ialah kita akan ambil NPV divide with
PV of project variable. Maksud PV of project variable, contoh kalau kita nak kira untuk initial cost, so kita akan ambil NPV bahagikan dengan PV of initial cost darab dengan 100%. Macam itulah. Okay, so example 1. A business is considering a project which will cost them an initial 20,000. So inilah initial cost lah. The sales expected for the 2-year duration are 20,000 per annum. This is the cash inflow lah. The variable costs are 2,000 per annum. This is our cost. The cost of capital is 10%. Calculate the sensitivity margin of first, the initial investment, second, the variable cost of the project, and third is the sales of the project. Okay, so now kita nak buat step 1. Calculate the NPV of the project. So kita akan letak dulu period. Kita ada 0 year, 1 year and 2 years. Okay, sebab dia bagi sampai 2 tahun kan. Okay, so pada tahun yang 0 years ni kita hanya ada initial cost lah, iaitu 20,000. So capital investment ataupun nak tulis initial cost pun boleh. Tulis je negatif lah sebab dia kita cash outflow. So negative 20,000. And then you akan letakkan cash flow, iaitu sales lah. Sekarang kita ada sales, dia bagi sales. So letaklah 20,000 dekat year 1, 20,000 dekat year 2. Next kita ada apa lagi? Dia bagi variable cost. So letaklah variable cost, dia kata dia incurred 2,000. Okay, so again dia cash outflow. So letaklah negative 2,000 dekat year 1, negative 2,000 dekat year 2. And then you akan dapat net cash flow lah. So year 0 kita akan ada cash outflow 20,000. Year 1 kita akan ada cash inflow 18,000, and so as year 2 also. So sekarang kita kira NPV. Okay, kita ambil lah discount rate diberi ni 10% by using the table PVIF ataupun PVIFA. You boleh dapat lah. Okay, so you akan dapat lah 0.909 dan juga 0.826 menggunakan table PVIF. Kalau you nak guna table PVIFA pun boleh. Tengok kat 10% year 2 terus, you still akan dapat the same answer. Okay, sebab dia punya cash flow semua sama, variable cost sama, so boleh guna PVIFA as well. Okay, so lepas tu barulah you darab je lah net cash flow dengan discount rate ni. So untuk PV cash flow you akan dapat 20,000, and then untuk year 1 you akan dapat 16,362, and then for year 2 you akan dapat 14,868. Lepas you dapat PV cash flow, dan only you boleh kira the NPV. So NPV ni tambahlah semua year 1, year 2 cash inflow tolak dengan cash outflow 20,000 ni. So you akan dapat 11,230. Okay, itu step 1. So next step 2 kita kena kira PV for each item. Okay, so sama juga macam tadi. Kita ambil variable cost tu and then discount rate 10%, refer to table. Okay, so you akan dapat sama. So you darab je lah. So you akan dapat total present value of variable cost, tambah je 2 ni. So you akan dapat 3,470. And then buat pula untuk sales 20,000. Okay, so again ambil discount rate 10%, tengok PVIF punya table, and then you akan dapat darab je 2. 20,000 darab dengan 0.909, you akan dapat 18,180. So you akan dapatlah PV untuk sales, tambah je 2. 18,180 tambah dengan 16,520. So you akan dapat 34,700. So untuk PV of initial investment 20,000 tu sajalah. Okay, sebab dia punya discount rate still 1. So akan dapat 20,000 je. Next, only kita boleh kira sensitivity margin, sensitivity analysis, iaitu NPV bagikan dengan PV of the variable cost lah. Okay, so first kita akan kira untuk initial investment. So kita ambil NPV value yang step 1 kita kira ni, iaitu 11,230. You akan bagikan dengan PV of the initial investment, iaitu 20,000. So 11,230 bagi dengan 20,000 darab dengan 100, you akan dapat 56%. And then kita kira pula sensitivity margin untuk variable cost. So again, you take the NPV value, that is 11,230, divide with PV variable cost yang kita kira, this one 3,470,
And then you darabkan dengan 100%, you will get 323%. Next, kita kira pula untuk sensitivity margin for the sales. Take the NPV value 11,230 divide with PV sales that we calculate here, that is 34,700, and times with 100%, you will get 32%. So apa explanation kepada calculation kita ialah NPV is 56% of the initial investment. And then for variable cost, the variable cost would need to rise by 323% to create a negative NPV. Maksudnya variable cost ni boleh kalau dia, okay, you tengok page. Okay. Okay, semua tengok page 322. Okay, kat sini dia punya explanation lagi faham lah. Okay, tengok kat situ initial investment dia kira 20%. So maksudnya the current NPV of the project is 20% of the initial investment. So dalam arti kata lain, NPV untuk example kita ni 56%. So 56% daripada NPV kita adalah untuk initial investment. So kalau initial investment kita increase by 56%, then kita punya project NPV akan jadi 0 ataupun negatif. So semakin tinggi value sensitivity margin kita, semakin baguslah the performance of the company. Okay, so company tak perlu nak sangat concern lah about the value if the sensitivity value is higher. Okay, so next kita tengok kepada sales pula, dia ada 32%. Which means that if the current sales level decreases by 32%, then the project's NPV will be 0 or negative. Okay, 32%. Kalau sales kita tu paling-paling lah kita boleh decrease sebanyak 32% je. Kalau lebih dari 32%, kita punya NPV akan jadi 0. Itu untuk sales pula. Kalau untuk variable cost, if the current variable cost increase by 323%, then the project's NPV will become 0 or negative. Itu maksud dia. Okay. So kita boleh cakap the NPV of the project appears to be most sensitive are the sales, initial investment and variable cost respectively. Macam tu. Okay, itulah dia untuk sensitivity analysis. So now let's move to example 2. Okay, kita tengok pula example 2 nak buat sensitivity analysis. So project cost 500,000. So dia ada 5 tahun lah. Life 5 years. Annual sales are 10,000 units with a selling price of $35 per unit. So sales akan jadi 10,000 darabkan 35 lah. And cost $20 per unit. So untuk cost pun lagi lah 10,000 kena darabkan 20. Scrap profit, okay, scrap value dia ada 20,000. Cost of capital is 10%. So what is the sensitivity to cost, selling price, variable cost, volume, scrap and discount rate. Okay. So again, year 1 kita akan ada, year 0 kita akan ada initial cost saja, iaitu $500. Lepas tu akan ada PVIF or PVIFA at 10% lah cost of capital kita. And then dia akan ada PV lah, PV or cash flow. Okay. So year 0 kita akan ambil hanyalah initial investment since it's outflow, so bracket PVIF dia akan jadi satu saja, and then akan dapat $500 as well. So dia pun bagi 1 to year 5. So you akan guna PVIFA lah. So you akan dapat lah PVU 1,326,850.
Begitu juga dengan variable cost. And then year 5 you hanya ada scrap proceed. So 20,000. Tengoklah table dalam PVIF year 5 10%. Okay, so you akan dapat 0.621. Then you darab and then you bolehlah tambah semua dan tolak. You akan dapatlah NPV you RM81,770. Okay. So second step kita akan kira PV. Okay. So sekarang ni sama je lah ni, kita dah kira dah PV ni. Okay, this is for your second step. So you dah terus boleh kira the third step, that is sensitivity analysis. So untuk initial investment, you akan ambil RM81,070 bagikan dengan RM500,000 darabkan dengan 100. Begitu juga dengan revenue, you akan ambil RM81,070 bagikan dengan 132,685 darab 100. Dan juga you punya variable cost, RM81,070 bagikan 758,200 darab 100. You akan dapatlah you punya sensitivity margin. And then untuk scrap pun sama. You ambil 81,70 bagi 12,420. Okay. So this is what you will get. Sensitivity to initial cost, you will get 16.2%. Untuk selling price, you akan dapat 6.1%. Untuk variable cost, you will get 10.7%. Untuk volume, you will get 14.3%. Okay, tapi dia tapi soalan minta untuk volume dan juga discount rate. So volume ni maksudnya you kena ambil sales tolakkan dengan variable cost ni lah. Okay, revenue ni you kena tolak dengan, so you akan dapat 568,650. Okay, so barulah you boleh ambil NPV bagikan dengan PV, bagikan dengan PV of the volume, iaitu 568,650. So you akan dapat 14.3. And then soalan pun dia minta untuk, okay, scrap kita boleh kira lah discount rate. Kalau dia minta discount rate ni, maksudnya you kena buat yang IRR tu, try and error. Since NPV kita dah dapat positif, so you kena buat untuk dapatkan negatif, NPV negatif, dan you boleh guna formula IRR. So you akan dapat lah. So apa dia punya meaning of the percentage is, okay, tengok sini. Cost of $500 must rise until NPV falls from 81, ni NPV lah, okay, 81,070 sampailah 0 to nil. Therefore, percentage rise in cost that can be tolerated equal to 16.2%. Ini initial investment kita, ini ialah NPV. Maksudnya kita kira sampai dia menjadi kosong. So dia hanya boleh tolerate sebanyak 16.2% saja. Okay, so selling price pula. Selling price directly affects the 1326 kita kira tadi, PV value dia. If that falls by, ini ialah NPV, then the NPV fall from daripada NPV kepada 0, dia akan jadi, dia boleh tolerate sebanyak 6.1% sahaja. Okay, ataupun kalau you selesa dengan page 322 punya explanation, you boleh guna juga. Okay, which one you selesa lah, you faham. Sebab both sama je dia punya meaning. Okay, so daripada sini kita boleh tengok yang paling sensitif ialah dia punya selling price. So company tu kena tengok betul-betul, kena jaga betul-betul selling price tu. Tak boleh pun dia naik kepada melebihi 6.1%. Kalau tak, NPV dia akan jadi kosong. So diikuti dengan variable cost dia kena jaga, dan dia kena tengok dengan volume dia, then only the initial investment. Okay, so dia pun cakap initial cost 16.2 moderately sensitive, but initial costs are the easiest to estimate. So tak ada masalah. Selling price 6.1 very sensitive. Ideally more work would be done to increase accuracy of this figure. Selling price are quite difficult to predict.
And then variable cost 10.7, moderately sensitive but good budgeting, should allow accurate estimate. Ni lah dia bagi tahu je. Okay. Discount rate. So discount rate, bila you gunakan 16%, you akan dapat negatif lah, NPV negatif. So you menggunakan formula IRR and then you akan dapat lah 60 kat sini, 60%. So maksud dia probably safe. Okay. So kalau scrap ni pun macam tadi lah, kita guna je, then you akan dapat 653% rasanya. Okay. So not at all sensitive, but dia 600%. So dia tak sensitif lah scrap tu. And then dekat sini kita akan tengok pada strength, weaknesses. Okay, you can tengok ni strength and weakness of sensitivity analysis. So you can tengok drawback of sensitivity analysis. So itulah dia sensitivity analysis. So I harap you boleh buat. Boleh cuba soalan July 21 and September 21 as well as sample question. Okay, boleh buat untuk sensitivity analysis.